So here we have another ridiculous video coming out of the Russian media, but this time all the angst is aimed at the United States, so this ought to be fun. Нацификации, демилитаризации Соединенных Штатов. Но вообще-то говоря, это тоже цель, потому что деамериканизация мировой политики– это задача, это важная задача. Если вам бандит с большой дороги говорит, сфера моих интересов весь мир, а он же говорит, мы должны быть везде навсегда, то ваша задача сделать так, чтобы его не было. Такого рода задачи решал, ну не знаю, Юлий Цезарь с киликийскими пиратами. Вполне себе решил же когда-то. Тоже были Так называемое милосердие Цезаря? проблемы. Да ради бога, конечно. Я не знаю, чего там, ну вот мы смотрим на ту войну, которую они нам предлагают на территории Украины, но это же война с Америкой. С НАТО, ну в общем с Америкой по-настоящему. И цель номер один в нашей войне с Америкой сегодня, по-моему, космос. Их спутниковые системы, спутниковые группировки европейские. Не должно быть. И над этим надо работать. Не паритета добиваться, а их не должно быть. Это очень важно, перехватывать системы связи. Мы говорим о войне с этими ребятами, а еще один человек, на которого имеет смысл опираться в нашей военной стратегии, Чингисхан. Он всегда бил по штабам. Он ликвидировал тех, кто командует. И когда ты ликвидируешь тех, кто командует твоим врагом, ну да, тебе как-то сильно легче. А потом в какой-то момент оказывается... Okay, so let me cover a couple things. First of all, Genghis Khan as a reference for modern warfare as how you're going to prosecute a war is idiotic. You're going to come at us with your horses and bows. But that's beside the point. What they don't realize is the U.S. military and many Western militaries operate in a different realm when it comes to training and providing the means for the soldier on ground to continue the mission. The Russian military operates on a command down structure in which if the soldiers do not have any type of commands, any type of orders, they will just sit. They will just sit and wait and provide a defense. So in their thinking and the way they think of how to execute any kind of large-scale warfare, if you just hit the command structure, the war will be over. As if this is a pre-American Revolution period. That's not how it works. So the U.S. military and the British and many other Western militaries all fall under a model that the U.S. coined starting in the American Revolution, and that is empowering the soldier on the ground. And it comes down to one general thought process. In the absence of orders, attack. And that means that in every sense of the word, it means if you don't know what to do, close distance and destroy the enemy. Make plans with your squad if you're an NCO leading a squad, or if you're a platoon leader, make plans with your platoon or a company commander. At every level, they know that if they don't know what to do at the very baseline, attacking is always going to be the best strategy for them. Because when you're on the offensive, you get to dictate the terms often and how the battlefield shapes. That's how the U.S. military operates. If they think that they're going to defeat the U.S. military, which they won't in any realm of possibility, by just merely attacking the command structure, which I assume they mean nuking DC, and earlier in this they talk about that, but that's a failed thought process. That's a doomed to failure from the beginning. The U.S. has seen that weakness in a hierarchical military system and mitigated it, and it won't work for them. Что все остальные удивительно быстро, понимая, на чьей стороне историческая правда. Очень быстро все понимают, на чьей стороне историческая правда. Когда у тебя войска в конце 1944 года уже к территории Германии подходят, все начинают ей объявлять войну, союзники, срочно там Румыния, Болгария, вдруг Аргентина и Саудовская Аравия Третьему Рейху объявили войну. Посмотрите, сколько у нас союзников. Yeah, so did the United States and the United Kingdom, by the way. They overlooked that, but we've talked about that before. Стало полпланеты в конце 1944-го. Это интересная тема. Мы что делаем на территории Соединенных Штатов? Мы что делаем относительно истеблишмента военно-политического Соединенных Штатов для того, чтобы добиться победы? Like, I can't fathom that other than the two fucking idiots up top and maybe this guy down here, that these other three, I mean, look at this guy's face. He's like,
What are we going to invade the United States? Ukraine borders you clowns, and you guys can't even defeat it. You're going to cross an ocean to defeat the most powerful military in the history of the world? Get the fuck out of here. Я пока не вижу. Что они делают относительно нас, я вижу. Ну хотя бы китайцы их метеорологическим зондом потроллили. Ладно. Notice it's a meteorological balloon. You got to keep up with that narrative to try to like jerk off China a little bit because you need them. So they aren't calling it a spy balloon, obviously. They're calling it a meteorological balloon. Так ради бога, а где наши воздушные шары? Змеи воздушные над Техасом или Соединенными? Your kites over Texas. Your strategy to take on and defeat the most powerful military in the history of the world is to use Genghis Khan tactics and kites. Good luck with that. Штатами с севера. Где это все? Мы, конечно, империя большая, огромная. Who takes Венский these people конгресс seriously? признал принадлежность Варшавы Российской империи. Венский конгресс признал принадлежность Финляндии Российской империи. И, в принципе, я согласен вернуться. They forget a myriad of treaties since the 1815 conference in Vienna. I mean, multiple world wars were fought. The Soviet Union collapsed. That's complete nonsense. I mean, if we're going to do that, might as well just say the Roman Empire is now back in vogue because back 2,000 years ago, Rome ran everything. Fuck out of here again. Не к хельсинским границам, но хотя бы границам Венского конгресса, уважая международное право. Мы говорим не о поляках, не об Украине, не о Германии, Шольце с его танками, и не о Анналене Бенброк, который его сменит. Потому что, конечно, эту всю дрянь, которая на Европе будут менять дряни более мелкие, более подлые и, на самом деле, куда злее. Мелкие дряни, где они обитают? Просто можно новый фильм снимать. Ну, к сожалению, большому. Разные паразиты. И если это сад европейский, то паразитов-то надо в саду травить. Я это хорошо знаю. Иначе сад-то, что с ним будет? Речь идет... по-моему, как раз юбилей Меркадера. Ну, да. Паразиты в саду, как вы говорите, ну, можно, наверное, да, уничтожать химию, а можно взять хорошую тряпку, ну, либо ледоруб. И, Okay, sorry, I had to speed it up. So this guy's talking really fast, but I had to speed it up to get all this crap in. Anyways, I love that they're talking about this garden as if we're a bunch of little flowers over here in the West. They make this assumption that they're going to go in and exterminate with axes or hose or chemicals the parasite in a garden, as if this parasite isn't fucking way more powerful than they are by many orders of magnitude. And it's not even close. Like that escapes them, but they can't say that because fear in Russia is a problem politically and culturally. So if they create an atmosphere of fear due to the US and the West being far more powerful than them, they have no way of driving the narrative that they are the greatest. уничтожать выборочно, не навредив благородным растениям, которые приносят пользу общему человечеству и являются своего рода цветущей сложностью. Вот много ли производит российская промышленность ледорубов? Ну, наверное, это вопрос к мелкому и среднему бизнесу, который двигает экономический рост России. Я бы, может быть, даже высказался за то, что их надо производить больше, потому что сфера применения всегда... In no world will Russia ever match the economic growth and economic strength of the US, period. найдется. Я правильно понимаю, что трейдмарк ледоруба будет Меркадер? Безусловно. Оскар – это... фактически оккультная аллюзия от древнеегипетского божества Сокар, бога лжи, грешников и разрушений. Так же, как и статуя свободы в Нью-Йорке. Это фактически реинкарнация древней богини Гекаты, богини смерти. Соответственно, символизм разрушения... Wait a minute. Okay, so the Statue of Liberty is actually based off Libertas, which is the goddess and personification of liberty from Rome, and was actually, it's kind of interesting they talked about Caesar before because it was minted, she was minted on their coins after they overthrew Caesar for the symbol of liberty. That is the Statue of Liberty. It is not Hecate, the goddess of death. That is, Jesus, that's such nonsense. It's literally called the Statue of Liberty. И саморазрушение, он фактически лежит в основе англосаксонского культурного кода. Но это саморазрушение и эту смерть, они, подобно прокаженным в Средневековье, стремятся распространить на всех, обеспечив тем самым такое вот, квазиравенство. Unreal. So, it's not stopping. It's getting worse when it comes to their dumb rhetoric.